Willkommen zurück bei SBNC Extra. Wenn du dieses Video siehst, dann bitte überleg, unseren Kanal zu abonnieren. Keine unserer zukünftigen Luxusauto Reviews zu Nimon, where uns ein Auto, vor von dem, niemand, erwartet, heit, das is einmal, in dieser Form existieren wird. Ein Auto das seit Jahren als ein Begriff, von Einfachheit, Effizienz und Zweckmäßigkeit gilt. Ein Auto das man nicht wegen Luxus kauft, sondern wegen Bod und die Gerät deshalb ist es faszinierend, was 2027 AOs im Jordan ist. Der neue Dacia Sandero, nicht irgendein Sandero, sondern ein visionäres, futuristisches Konzept, ein mutiger Schritten, ein Richtung die, kaum jemand vorhergesehen hat. Und die, genau das macht den so spannenden dieser Sandero, ist nicht mehr das ursprünglich Einstiegsauto, das man einfach benutzt, von einer zu kommen, ist das Ergebnis einer komplett neuen Denk, im Ausdruck der von V-White Technology, auch in Segment, vordringen kann, die früher, ALZ, einfach Zukategorien galten. Dacia will 2027 nicht beweisen, dass sie Luxus, neuen sie wollen belassen, das Zukunft, verjetten erreichbar sein, kann, unter dieser Gedank, sieht sich durch als VOM Design über die Technology bis hin, zoomen in Umfall, wenn man den 227 Sandero, zum ersten Mal sieht, ein seltsamer Moment, der still, ist vertraut, aber gleichzeitig, völlig anders. Die Silhouette ist klar Sandero, kompakt, urban, functional, da es gibt ETFOS, und Decimado, das seinen gesamten Charakter neu formt. Die Front ist benehet, ein Wolflachages LED-Panel, ersetzt, die traditionell, das Dacienblum Schwett, als dreidimensionales Lichtobjekt in Dermit, umgeben, von einem futuristischen, Romano S. Weiser, Glasfaser, die Tagfahrlichter sind Weisgarflicht, die wie klingen, über den Vorderrand Stoffhanger, gleiten, und den Varzug einen Ausdruck, der gleichzeitig, freundlich und selbstbewusst wirkt. Die Lackfarbe ist, ein schimmerndes Polaria Plasma. Ein Oberfläche, die aus mikroskopischen Keramikartikel bestet und die sich subtil der, unter Suninenstrang wirkt sie fast metallisch bei Nuhut, nimmt sie einen, decenten Permator, Tegen Glanz, und dies Farbe kombiniert mit der glatten Front. Gibt dem Sandero ein fastgen elektroorganisch Erscheinung als Wort, an futuristisches Gert, das Zuftglig, Radar hat, das Seitenprofil bleibt, praktischer elegant. Die Linien sind weicher, der Übergang zwischen den Flecken fließt, die Turgriff sind buntigintegreis in die Ferron, Niras, wenn man sich nicht, die Felgen, ein Design aus Dragedelten Aeroblades, minimaren Luftwiderstand und Rezugenbei, Fahrtbagen einen, wirbelnden Klang, der immanent Raum, wie ein Ferns, elektrisches, Echo Warn Imber. Ist, auch das Heck, wird komplett über, Stat 1 traditionellen Rücklichtungsbesitzer, neue Sandero, ein durch Hendes, Rotslicht, das sich nahtlos, über die Gesamt, breit sieht, und in der, mit Kursauf, wenn der Fahrer einsteigt, ein kleines Willkommen, ein Cursor pulls aus Energie, der das Fahrzeug lebendig, wirken lässt. Das Design ist nur, der Anf, was wirklich überrascht, ist die neue elektrische Architektur. Der, 2027, Sandero basiert auf einer weiterentwickelten, CMF-B-Plattform, die für ultrakompakt Elektromodell konzipiert, der Motor liefert, 210 PS1 Zell, die für einen Sandero, früher unvorstellbar, das Drehmoment liegt bei 330 Newtonmeters, sofort Mod, beschleunigt, das Auto in 65 Sekunden, auf 100 km/h, nicht reisen, für einen Sportwagen, aber beeindruckend, für einen Kleinwagen, der früher, kaum die 100p, S-Mark, überschritten hat. Die Batterie ist, ein 58 kWh fest Permittel, der zweiten Generation, effizient, sicher und erstaunlich leicht, damit schafft der Sandero 540 km Reichweite. Ein Wort, der sich nicht in Luxusfahrzeugen misst, Sandern, and dem, was Menschen im Alltag wirklich, das Leben ist ein weiter, Bereich, in dem Dacia 2027, zeigen will, wie weit sie gekommen sind, 10 bis 80% in 12 Minuten im Schnelliter, 7 Stunden, und derweil, unterwegs regeneriert das Fahrzeug, im EcoBoost-Modus, so effizient, dass man im Stadtverkehr, tatsächlich, Reichweite gewinnt, statt verliert. Der Sandero fahrt sich, unglaublich samt, die Federung wurde überarbeitet, und genutzt, ein Mikroadaptiv, Dämpfung die man sonst nur, aus Haaren Segmenten kennt. Man spürt, weniger die Strage und mehr das Gefühl, wie sich das Fahrzeug mit ihr es ist, als, Heit, der Sandero, galant, die Welt, unter seinen, Riefen zu, Jede Unebenheit, Jetterstein, Jede leicht Bodenwellward analysiert.
ND and micro-impulse, die das System, in Excite A, USG, leicht, in, inneren, infaltet, sich ein Welt, die man von Dacia nie erwartet heit, über die gleichzeitig, genau das was dieser Sandero sein McShade, klar strukturiert, under frei von allem über, die Sitz bestehen aus einem neuen Material namens Ecoeve plus ein recycelbar Flanzenfaser, die sich warm, weich und Längel, die Armach, keine überflüssigen Formen, keine lauten near Claire Flecken, ein Mats Basaltgraus Innenpanel und ein zentrales Display. Das V, im Schwebens, Digitales, Fenster über der Konsole heint. Das Cockpit ist vollständig digital. Das 129 Zoll Display hinter dem Lenkrad seht die Geschwindigkeit, die Energiefluss, die Batterietemperatur und alle wichtigen Informationen in einem ruhigen, Grafikermein still, der optischen, Zengerchen erinnert, Klärfarben, kenne über das Headbusplay gesart samt. Hellpixel direkt auf die Winskit fast unsichtbar, bis man sie braucht. Ochheier, regiert Minimalismus, der aber nie kalt workt. Els ist warm beleuchtet, in einem Goldwagen-Tank der Anfrut, Sonnenstrom Ehrenart, der in Enrom workt wie ein Rucksack. Gergerschwerden, der Schein akustisch aktives der Material, Nohostun, das elektrisch, summen ist komorn. Wenn man fahrt, hat man, das Gefühl, von einem stillen, Rom durch, die Stadt, Getrigen, zuwerden, ein Rom, der Buis gestaltet, Verda, am Stress zuret, der Sandero ist, kein, Luxusauto, im klassischen Sinn, a Besitz, Kinemasiarenden. Lettersitz oder Tor High, aber, a Besitz, Ruhud unveiligt, ist das, der neue Luxus. Auch die Technik workt nicht über, ein Key-Assistent, Dacia Sens, Begletet, den reagiert nicht Baramo Schnauoder, Verschwinglich, sondern ruhig under, lernt, Welch Strecken, du häufig farst, Welch Musik, du morgens beveragst, Welch Temperature, du mags, schlecht Optionen, vor aber dreint, sie dir nicht auf. Ist kein Butler, ein intelligenter Begleiter, Dirtich nix drin, will in den hinteren Sitzen, setzt, sich, das klar, futuristisches Design, fort, gibt ausreichend Platz, für nie, und selbst Gerger Passagier, finden, bekäm Platz. USB-C, ein kleiner, Bildschirm, zur Steuer, der Klimazone, und die Desenti, Lichtelation, Mahendai, Ruckbank-Angenehm, modern ANA Protzig zu sein. Man merkt Dacia-Wald, higher nicht imitieren, sondern, neu denken, die Gergeschmung, errichtai Niveau, das man früher nur in Mittelklassifahrs fand. Das liegt in einer Mischung aus akustischen Laminar, Strukturkelber, und der Tatsache, dass der Sandero elektromagnetisch Gergusch aktiv ausfiltert. Ein Tech, die sich aus Herrenranimo dellen Galian hat im Barak. Sicherheit setzt der 2027 Sandero neue Mask, ISD, Volgestoft, MIT, Sensoron, Radar, LiDAR, Cameras, Ultra, die neue Sondernach Maglich, Bugensupsichten von Fugengorn, das Autonom Fahrenauf, Level 3 est, auf der Autobahn abernimmt der Sandero auf von vollständig, undefahrt selbstständig, Kannst wechselt, spüren, undeheilt, abs. In der Stadt ist versichtiger, aber dennoch in der Lage, bestem Situation an autonom zu meist, wie, beispielsweise das Stop-and-Go in Morgenlichen, verkehr. Preislich bleibt der Sandero trotz all dieser Fortschritt im Dice 32.900 Euro, ein Preis. Dürfer, ein Auto MIT, dieser Technik fast, schon unglaubwürdig, workt, da Geno das ist, die Botschaft von Dacia, Zukunftsmodell darf nicht nur Gene sein, die sich leisten können, Zukunft, soll die, Norm werden, nicht die, AUS, NAH, ME.WENN, man amend, Daytags aussteht, Schliet, sich der Sandero, MIT einem, Weichenpuls aus, licht keen, die Lichtbonder, fahren langsam herunter, als Word der Wagen, in einen meditative und Schlafmodell, underrend, man weget, bleibt Diocese Giffel, das man, ETFOs, Erlet hat, das Grazer, ist ALS, ein normales Auto, nicht weil protzig, ist, nicht weil teuer, ist, Sondorn, weil seit wohin, wir gehen kanten, when innovation und Zugang gleichiert, hand in hand, gehen der 2027. Dacia Sandero ist ein Auto Design, a neue Sprache, Sprache die klar sagt, Zukunft ist für alle da, und das matcht in zu einem der mutigsten Fahrzeuge seines Jahres, wenn der dieses Video Jefflin hat, Vergis, nicht einen like the Zulassen, untan zu, kommentieren und unsuren, Kanal zu, abonnieren, bei SBNC, extra Nimon, wir dich weiter, MIT in die Zukunft, der